Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abu Tayyab from Bangladesh. Today is my 12th broadcast. আমি আসলে আজকে আমি সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। গুড ইভিনিং, গুড মর্নিং টু ইউ অল টিভিশিয়ানস। সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানিয়ে আজকে আমার 12তম ব্রডকাস্ট শুরু করছি। আমি সরাসরি সবাই যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন এবং যারা দেখবেন সবাইকে আমি অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমি এখন সরাসরি ব্লগে চলে যাব। আজকে ব্লগে কি আছে একটু দেখতে চেষ্টা করব। ট্রাই টু ওয়াচ, ট্রাই টু ডিসকাস অন ব্লগ। আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় উঠে এসছে। ও ওয়াও, দিস ইজ অসাম। ও ওয়াও, দিস ইজ অসাম। একটা ভিডিও এমবেডিং ইজ টার্ন অফ, সো ক্লিক লিঙ্ক টু ওয়াচ। আমরা ভিডিওটা একটু দেখার চেষ্টা করব কি বলতে চাচ্ছে ভিডিওতে। আমরা একটু দেখবো ভিডিওটা আমরা একটু দেখবো। A new post came up today that I'm really excited about. Thing is, I've been so busy all day that I never got to the redemption period. Okay, that was obvious in our back office, but today he brought out some stuff about that. It's really cool. So I'm going to go ahead and start sharing my screen. Created a survey. We were all able to vote on what we thought would be the best for the extension or the possible extension of the redemption period for the month of November, which we are currently still in, obviously. Okay, and the picture says, by popular demand, the November redemption period has been extended until January 31st, 2019. When the survey came out, it was a no-brainer for me. I went ahead and voted for January 31st. Common sense and logical thinking tells me that the longer we have the redemption, the more we're able to bring in people. Okay? They're excited because right away they can exchange their gift into real Kringles and see that in their wallet. This gets them excited. It helps them to bring in two of their friends, family members, and the whole thing is just pro build. When you can extend it a little while, the more, the better. Okay, and that just creates more opportunity to grow, which is what we are doing, is growing our community. We're in the distribution phase. Okay, so let me go ahead and just read this off. Admin would like to thank the members that participated in the poll about extending the November redemption period. The poll question was, which date will result in greater community growth to close the November redemption period? The larger part of the TBC community answered that a January 31st ending of the November redemption period would result in greater community growth. I mostly agree with the poll result, but as you can see, the second place polled said it would be best to end on November 30th, 2018. And I understand why these members think it should end then. Go up and see what the second place was. Yep, November 30th. Okay. Only during a redemption period can people all around the world become instant TBC millionaires. Everyone wants to become a millionaire, and we provide a solid path ahead to make that happen. Outside of a redemption period,
members only get cookies which are not spendable or transferable. Yet the time in between redemption periods allows us as a community the time to educate our newest members properly before they have access to an abundance of coins that are spendable. The education is priceless. Without the education, chaos develops due to misunderstanding and ignorance. The main problem with extending is that some new members don't understand the value of completing a transaction with their sponsors. Without members going out there sponsoring new members, TBC doesn't grow. See the problem? Okay, he goes on and he says, I need to balance the feelings of the new members with the thinking of the old. I'm not referring to senior citizens. Okay, the old members. And this is how... আমি যেটা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে ভিডিওটা দেখবেন। এখানে একটা ব্লগের উপরে আলোচনা করেছেন একজন ব্রডকাস্টার। এখানে আমি একটু পিছনে যাব। সেকেন্ড আর্টিকেল কি আসলো আজকে, হাউ টু গেট মিলিয়নস অফ কুকিজ বিফোর ইউ রিডিম a video, how to get millions of cookies before you redeem a video এসে আমি ভিডিওটা একটু লাইভ ভার্সন 246 Jimmy, man. And that's the main concern that I want to have for tomorrow. I'll be back a day after tomorrow for live broadcast. So I want to talk about today. First of all, let's go to the TBC talk today. I know. Okay. Well, we know that something has happened here. Oh, whoa. Okay. Looks like the voting happened. Here's the voting results. Okay. Admin decided to extend redemption period will be extended until January 31st. Wow. Looks like the voters, they wanted to extend it. Okay. Second place was the end of this month. And third place was around the middle of December. So January 31st will be the date they were in the redemption period. Okay? All right. I want to read this to you. Okay? All right. It says, admin would like to thank the members that participate in the poll that extended the November redemption period. The poll question was, which date will result in greater community growth to close the November redemption period? The larger part of the TBC community answered that a January 31st ending of the November redemption period would result in greater community growth. I mostly agree with the poll result. But as you can see, the second place poll said it would be best to end on November 30th, 2018. And I understand why these members think it should end then. আমি একটু ব্যাকে যাব। আজকে আরেকটা আর্টিকেল কি এসে আমি একটু দেখবো। I try to want another articles, try to watch another articles. How and when to contact the commissioner. খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আর্টিকেল। আমি এটা একটু পড়ব সবার উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটা আর্টিকেল আমাদের পড়া উচিত। How and when to contact the commissioner to the TBC community. Refer how and when to contact the commissioner. It has come to my attention that several people need to commissioner's help
but don't know how to get it. অনেকে কমিশনারের হেল্প চায় কিন্তু তারা জানে না কিভাবে এটা কমিশনারের হেল্পটা পেতে হবে। ইটস অলসো ট্রু that several people assume they don't need to communicate with the commissioner, especially if the commissioner is contacting you. The case where you should contact the commissioner. If you if you plan to send a large transaction, totally more than 40,000 grains, it is your responsibility. If you are going to send that much in kringles, that you document your exchange and notify the commissioner of this exchange. It's also important to understand that you do not need the commissioner's approval to do this transaction. Go ahead and complete the transaction. All that is required is to notify the commissioner help desk of the transaction. Share documentation of if possible and follow up once the transaction is complete. You will get a response from the commissioner to proceed. If you have not already done so, and to be reminded to keep your documentation on the exchange of TBC kringles. Warning: if you need a large transaction such as described above and do not contact the commissioner before you do the transaction. Both the sender and recipient will have their send buttons turned off until investigation is complete. Be proactive and contact the commissioner if you plan to do large transactions. Only open one ticket and be sure to reply to the ticket. Opening multiple tickets on the same topic or multiple topic at once will result in your information being lost or not responded to properly. If you are a victim of fraud, scam, or theft, the Commissioner Office does investigate these cases to the best of our ability. It's important to not burden the help desk with fraud issue. They will forward you to the commissioner directly. Document your situation and case, and remember, if you give or have given out credentials, credential মানে কাগজপত্র, to anyone, you are making a mistake. The help desk and the commissioner will never ask for your credentials. Beware, the fraudsters are out there to take advantage of you. If you are unsure if an email or a website is fraud, why not send a note to the commissioner for advice? Resolution to fraud cases will greatly depend on the situation. You should never give your credentials to anyone expecting them to store your account or exchange on your behalf. The TBC 009.net wallet is encrypted, and the help desk or the commissioner do not have access to your security answers or your password. The only way of someone to get this information is by not keeping your credentials safe. Provide as much detail as possible. Only open one ticket and be sure to reply to the ticket. Opening multiple tickets
on the same topic or multiple topics at once will result in your information being lost or not responded to properly. Cages where the commissioner contact you. The cages where the commissioners contact you. The commissioner received a daily report of transaction conducted for against in one single transaction and more and multiple transaction totally 200 cranes and more each day. You will be sent an email requesting you contact the commissioner to explain the nature of your transactions and provide documentation of the exchange occurring at the daily price to prevent discounting. You are required to respond to this inquiry to the Commissioner Help Desk, not the Kringle.cash Help Desk. Details on how to contact the Commissioner are provided as well as instruction to not reply to the email but rather follow the instruction in the email. If you ignore this message and continue to conduct transactions without documentation, your send button and your recipients will be suspended until you comply. Only often one ticket and be sure to reply to the ticket. Opening multiple tickets on the same topic or multiple topic at once will result in your information being lost or not responded to properly. You can contact the commissioner here. Single commissioner, single commissioner dot on this spices.works.portal or by email at help single commissioner on spiceworks.com. এভাবে এই ঠিকানায় আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। Be sure to include your email address, wallet address, and all relevant information. Ticket missing, then this information will be deleted in resolution. Abuse of commissioner help desk will be ground of having your access to the help desk blocked. Do not contact the commissioner for password, cookies issue, complaint and suggestions, single.cash issue, or other help desk matters. You will be referred back to help desk. You may be asked to prove that or who say you are. In that case, the commissioner will direct you with that information to provide. Lastly, the commissioner can only help you. Any of your referrals or other parties will have to contact the commissioner themselves. The policy is strictly for you and by you. Thank you for your cooperation, the commissioner. চমৎকার একটা লেখা সে আরেকটা লেখা কি আসছে দেখি। Are you dream tangible enough to achieve them? Single cash flow share is a story. The 21 তারিখের Kringle আর peer to peer private medium exchanges একটা পোস্টার আকারে Kringle আর peer to peer private medium of exchanges পোস্টার দিয়েছে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি। আমি একটু শেয়ারিংটা একটু অফ করব, দেখি এখানে কারা আছেন আমার সাথে কেউ নাই দেখতে পাচ্ছি। আরো খুব চমৎকার। আসলে প্রত্যেকের জায়গায় বিজি, সেই কারণে হয়তো বা আসতে পারছেন না।
তো আশা করি সবাই থাকবেন, আশা করি সবাই থাকবেন। চমৎকার। Try to join. Try to join this broadcast. হ্যাঁ, তো এখানে আসলে আমি আবার ব্লগে চলে যাব। দেখি, ব্লগে চলে যাব আমি। Kringles are a peer-to-peer private medium of exchange. একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে, এটা পোস্টার আকারে দিয়েছে, peer-to-peer private medium of exchange. Kringles পার্সোনাল টু ব্যক্তি টু ব্যক্তি এটা এক্সচেঞ্জ করা যাবে, এটা মনে হয় বোঝাতে চাচ্ছে। এটা চমৎকার একটা আর ইউ ড্রিম tangible enough to achieve live broadcast Mr. Randy Wilson's what is 1 ঘন্টা 3 মিনিট লম্বা একটা ভিডিও। Good morning, everyone. This is Randy Wilson. This is broadcast number 158, live here from California. And a wonderful thing happened this morning. A wonderful thing happened. It started raining. You know, here in California, there's all kind of fires going on. You don't have to have the vision of the private nature of our community. You know, you don't even have to be thinking about the global perspective. If you just keep your eyes set on distribution, the distribution of the TBC coin, the literal peer-to-peer engagement, the peer-to-peer execution of distribution of the coin, and you immediately can start experiencing the rewards of the Kringle coin opportunity. Because through distribution, you are executing the system, and within the system leads you to cash flow, because when you refer the gift in the system, once someone accepts the gift, then we also include. Peer to peer মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ এ বিষয়ে একটা বক্তব্য র্যান্ডি উইলসন স্যারের একটা বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি, আপনারা এটা দেখবেন। ক্যাশ ফ্লো শেয়ারস হিজ স্টোরি। আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, ক্যাশ ফ্লো শেয়ারস হিজ স্টোরি। সুন্দর একটা ভিডিও আমি দেখতে পাচ্ছি, এটা র্যান্ডি
এখন আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের কতজন আজকে পর্যন্ত জয়েন করেছেন একটু দেখতে যাচ্ছি আমি। আজকে পর্যন্ত ৩,৬৬৩ জন বিলিয়নিয়ার এবং মিলিয়নিয়ার দেখা যাচ্ছে। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। এটা আসলে র্যাপিডলি বাড়তেছে। এটা আসলে এটা গ্র্যাজুয়ালি দিন যত যাচ্ছে তত এটা এটা র্যাপিডলি গ্রো হচ্ছে, র্যাপিডলি গ্রো হচ্ছে। খুবই চমৎকার, খুব চমৎকার একটা বিষয় এটা। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কুকিস রেমিশন পল, এটা এখন আছে লেখাটা। পপুলার ডিমান্ড বাই নভেম্বর রিডেমশন পিরিয়ড হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড আনটিল জানুয়ারি 31st। তো আসলে আমার হাতে সময় কম, আমি হাতে সময় কম, তাই যেটা আজকে কেউ নাই। তো সবাই আজকে আর কথা লম্বা করব না, দীর্ঘায়িত করব না, কারণ এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় আসছে, কমিশনারের সাথে কিভাবে আপনারা যোগাযোগ করবেন সেটা নিয়ে একটা আর্টিকেল আছে, আপনারা সবাই পড়বেন। এবং সেখানে দুটো অ্যাড্রেস আছে কিভাবে আপনারা কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করবেন, কমিশনারের সাথে কথা বলবেন। তো আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যে যেখানে আছেন, এবং টিবিসির সাথে থাকবেন। টিবিসির বিল্ড আপ করার জন্য সবাই কাজ করবেন, বাংলাদেশ কমিউনিটি বিল্ড আপ করার জন্য কাজ করবেন, এটা আমি আশা করি সবার কাছে। সেটা আমাদের প্রত্যেকের শপথ নেওয়া উচিত আজকে থেকে। তো আজকে আমি আর কথা বাড়াবো না, সবাই ভালো থাকেন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা, মোবারকবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।